ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ नाउ ईएनटी। ठीक है, ईएनटी शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इन द ईएनटी इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन फ्रॉम द ईएनटी। ओके, सो दिस इन दिस एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन we'll start with the first question, and that is, okay, let me choose another color. This will be good, I think. Highlighting color, this will be good. Okay, so in embryology, a patient presents with repeated infections from the lesions shown in the image. The correct statement in relation to the image is, okay, so look here. Here we are seeing this lesion here. So this lesion is nothing but a preauricular sinus. This is a preauricular sinus, a congenital condition which occurs due to the faulty fusion between the first and the second branchial arches during the development of the pinna. So due to the failure of the generally the fusion of generally branchial arches, that is first and second branchial arches, this generally occurs. So this is generally preauricular sinus. So this is due to the failure of fusion of arches 1 and 2, due to failure of fusion of arches 1 and 2. Okay, so in your notes है ना, आर नोट्स और द मेन प्रिपेयर्ड नोट्स, जहाँ पे आपको ये चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी? सो यू विल फाइंड दिस इन द टॉपिक हेयर, दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखो एम्ब्रियोलॉजी 500 जितने भी एम्ब्रियोलॉजी रिलेटेड टॉपिक है सारे करवा देता हूँ मैं एक ही जगह पे। लुक, सो इन द एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक जनरली देयर आर, ओके 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 ओके, लेट मी just move it back. Okay, so there are 5 pharyngeal arches, or outside is ectoderm or cleft and endoderm pouch on inside. Outside क्या होता है? जनरली ectodermal cleft and endodermal pouch on the inside. Cleft of first arch gives rise to external auditory canal. Remaining arches fuse together to form cervical sinus, and cervical sinus normally disappears with age. If it persists, it forms coloral fistula between EAC and cervical sinus. Mesoderm of 5 arches. Look, mesoderm of the 5 arches, first and second arch forms generally 6 tubercles known as hillock of His. First hillock gives rise to tragus, and the outer hillocks fuse together to form the pinna. Development of middle ear and the tympanic membrane में generally pouch of first and second arch fuse to form tubotympanic recess, which is responsible for the formation of eustachian tube and the middle ear. Tympanic membrane is formed from all 3 layers. This has been a question in many exams. The tympanic membrane is formed from all 3 layers: ectoderm, endoderm and mesoderm, and generally petrous and squamous cells together forms generally mastoid. Incomplete fusion of the hillocks of His will result in the preauricular sinus, or that is called as coloral fistula. ठीक है, ठीक है, आपने क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? So this question has been asked from here. So this question belongs to this incomplete fusion of hillocks, or incomplete fusion of hillocks generally क्या होता है? फर्स्ट एंड सेकंड आर्च फॉर्म्स 6 tubercles known as hillocks of His, और वो hillock of His generally if there is incomplete fusion that is forming from the first and second arch, so that is the answer here, due to the failure of fusion of arches 1 and 2, that is first and second arch. Which of the following middle ear structure is a derivative of neural crest cell? Which is the derivative of neural crest cell? Look, this auditory canal is derived from the first cleft. Malleus is derived from the first arch. Tympanic ring and the foot plate of stapes. So this foot plate of stapes is generally a derivative of neural crest cell. Look, foot plate of stapes is derived from the otic capsule. Rest part of the stapes is derived from the brachial arch 2. So that's why it is generally neural crest cells की. अगर generally if you remember the anatomy lectures, there I have already discussed that neural crest cells form generally ganglion, Schwann cell, enteric plexus, adrenal medulla, that too modified ganglion, parafollicular C cells in the thyroid gland, melanocyte, skull bones, pharyngeal arch cartilage, conotruncal septum, spiral and bulbar septum. All these are generally formed from the neural crest cell along with this foot plate of STPs. ठीक है, foot plate of स्टेपिस. ओके, लेट मी शो यू फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस के लिए. देखो, फर्स्ट ब्रैंक, लेट्स डू एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस एम्ब्रियोलॉजी इन वन स्लाइड, सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर योर रिवीजन. लुक, फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते 100% बनेंगे, कोई भी एग्जाम हो जाए. फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च गिव्स राइज टू मैलियस इनकस, मैक्सिला, मैंडिबल, मसल ऑफ मास्टिकेशन, एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल्स, टेंसर टिम्पेनाई मसल, स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट. नर्व जनरली सप्लाइंग दिस आर्च इज जनरली मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व. फिफ्थ,
Second branchial arch, that is stapes, except the foot plate, except the foot plate of stapes. All the parts of the stapes are generally derived from the second branchial arch except the foot plate of stapes. और हमको उस क्वेश्चन में क्या पूछा था, foot plate of stapes ही पूछा था. Upper half of the body of the hyoid, lesser cornu of hyoid, muscle of facial expression, posterior belly of digastric muscle, stylohyoid ligament, and the nerve supplying will be facial nerve. Third branchial arch, lower part of the body of hyoid, greater cornu of hyoid, stylopharyngeus muscles, and common carotid artery from the third branchial arch. Nerve will be generally responsible will be generally glossopharyngeal nerve. Fourth branchial arch, that is upper thyroid cartilage, cricothyroid muscle, extrinsic laryngeal and pharyngeal muscles, vagus plus superior laryngeal nerve. Sixth branchial arch gives rise to lower half of thyroid cartilage, arytenoid cartilage, all intrinsic laryngeal muscle except cricothyroid, and the nerve will be vagus plus recurrent laryngeal nerve. Look, laryngeal cartilage like cricoid, cuneiform, corniculate are formed due to the fusion of branchial arches 4 and 6, and epiglottic cartilage is derived from the hypobranchial eminence. So you got it, everything regarding the branchial arch and their derivatives, very important. चलिए इसी में से देखो कितना क्वेश्चंस पूछेंगे ये. Look, which of the following is the derivative of the first pharyngeal arch? So first pharyngeal arch is derived derivative of first pharyngeal arch. Look, stapedius muscle, अभी ऊपर हमने बात किया, stapedius muscle is from second arch. Anterior belly of digastric muscle, first arch. So this is the answer. First pharyngeal arch में से anterior belly of digastric muscle. Posterior belly of digastric muscle, this is derived from the second arch. Hyoid bone, this is derived from generally second and third arch. ठीक है, second and third arch. Which muscle arises from the fourth pharyngeal arch? Fourth pharyngeal arch से which muscle is generally derived? So which muscle arises from fourth pharyngeal arch? That is cricothyroid muscle. Look, intrinsic muscles of larynx. If I talk about the intrinsic muscles of the larynx, it includes posterior cricoarytenoid, lateral cricoarytenoid, interarytenoid, thyroarytenoid, tensor cricothyroid, or that is vocalis muscle, and thyroepiglottic and aryepiglottic muscles. These are the intrinsic muscles of the larynx, and all of these are supplied by sixth arch. ठीक है, supplied by sixth arch से जनरली ये होता है. sixth arch यानी कि ये देखो ऊपर. So this is sixth branchial arch से and generally supplied by vagus plus recurrent laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve. So these are generally intrinsic muscles of the larynx. Fourth pharyngeal arch से generally cricothyroid muscle. Cricothyroid muscle will be generally from the fourth pharyngeal arch. आगे देखो, which of the following is not a derivative of third pharyngeal or branchial arch? Third pharyngeal or branchial arch. So third pharyngeal, lesser cornu, it is generally from the second branchial arch. So our answer will be A, lesser cornu of thyroid. यहाँ पे देखो, greater cornu of hyoid. Greater cornu of hyoid is generally not from the third pharyngeal. It is from the third pharyngeal or branchial arch. Look, greater cornu, I'll show you. Look, greater cornu of hyoid, it is generally from the third branchial arch, and lesser cornu of hyoid is generally from the second branchial arch. So वो एक पेज जो है ना, that is very important. आगे देखो, greater cornu of hyoid is derived from which branchial arch? Just now we saw that greater cornu of hyoid is derived from the third branchial arch. Which of the following intrinsic laryngeal muscle is not derived from branchial arch 6? Branchial arch 6 में से which of the following intrinsic laryngeal muscle is not derived? And that is nothing but cricothyroid. Look, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल इंट्रिंसिक laryngeal muscle except cricothyroid. Except cricothyroid. Cricothyroid is not from generally the sixth branchial arch, rather it is from the fourth branchial arch. Fourth branchial arch. So this is about this 7 number answer. आगे चलो देखते हैं. Thyroid cartilage is derived from which branchial arch? Okay, thyroid cartilage is derived from which branchial arch? So it is derived from fourth and sixth branchial arch. स्टेपिस इज ड्राइव फ्रॉम व्हिच ब्रैंकियल आर्च? ठीक है, सो अभी हमने जस्ट पढ़ा था फुट प्लेट और वो स्टेपिस वाला. सो लुक, स्टेपिस इज जनरली एक्सेप्ट फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस एवरीथिंग इज ड्राइव फ्रॉम द सेकंड ब्रैंकियल आर्च. सेकंड ब्रैंकियल आर्च. सो दिस विल बी आवर आंसर. और वो फुट प्लेट पूछते हैं तो क्रिस्टल में लगा देना. All are derived from the branchial arch except. All are derived from branchial arch except. Look, this ultimobranchial body. This ultimobranchial body is not derived from generally the branchial arch. It is generally, it gives rise to parafollicular cells and which will produce calcitonin later. Laryngeal cartilage ये sixth से है. Mandible generally first से है and stapes generally क्या है, second से. Stapes is from second. Look, what is this ultimobranchial body? So this ultimobranchial body is a generally derivative of, it is a derivative of ventral recess of fourth pharyngeal pouch. It is a derivative of ventral recess of fourth pharyngeal pouch. Fourth pharyngeal pouch. So you must remember this ultimobranchial body. Next देखो, foramen of Haskell is a congenital
pathology located between foramen of Huske. Look, this foramen of Huske is located, congenital pathology located between bony part of external auditory canal and parotid gland. वहीं पे अगर आपसे फिशर ऑफ सेंटोरिनी के बारे में पूछा जाए तो दैट इज द कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ ESC एंड पैरोटिड ग्लैंड. बिटवीन कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल एंड पैरोटिड ग्लैंड अगर दे सो दैट विल बी फिशर ऑफ सेंटोरिनी. एंड इफ दे आर आस्किंग फोरामेन ऑफ हस्के दैट इज द बिटवीन द बोनी पार्ट ऑफ ESC एंड पैरोटिड ग्लैंड. बस दो चीज याद रखना, बोनी पार्ट और कार्टिलेजिनस पार्ट. बोनी पार्ट और सेलेब्री ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड के बीच में, सो दैट विल बी जनरली आवर foramen of Huske. And if it is cartilaginous part of ESC and parotid gland, that will be fissure of Santorini. एकदम important है, याद रखना. Anatomy of auricle and external auditory canal. Anatomy of auricle and external auditory canal. Now, so let's see. While examining a patient's external ear, syncopal attacks occurred. When you started examining the patient's external ear, syncopal attacks occurred. Which nerve is responsible for this? Which nerve is generally here responsible for this syncopal attack? So look, there are four options given, that is Jacobson's, glossopharyngeal, trigeminal and Arnold's nerve. So glossopharyngeal और trigeminal के बारे में आप लोगों को पता है. Let's talk about this two nerve, that is Jacobson's nerve and Arnold's nerve. So this Jacobson's nerve is the branch of ninth, that is glossopharyngeal nerve, है ना, ninth nerve का ही branch है, and it supplies medial aspect of the tympanic membrane. It supplies the medial aspect of the tympanic membrane. Very important. Jacobson's nerve is the branch of ninth, that is glossopharyngeal nerve, ninth nerve, that is glossopharyngeal, and it supplies medial aspect of the tympanic membrane, medial aspect of the tympanic membrane. If I talk about the Arnold's nerve, so this Arnold's nerve is the other name of auricular branch of vagus nerve, other generally name of the auricular branch of vagus nerve, and it is also known as mastoid branch of vagus, that is 10th जो vagus nerve है उसका mastoid branch, which is also called as Arnold's nerve. So this nerve is generally responsible for generally the syncopal attacks during the examining the patient's externally. So this is generally problem in the Arnold's nerve. What is the ossicular lever ratio? Ossicular lever ratio, look, handle of malleus, देखो ossicular means there are three bones in our ear, and all those three bones are called as ossicles, like malleus, incus and stapes. Three bones are there. So handle of malleus is 1.3 times longer than the long process of incus. The long process of incus जो है उससे handle of malleus is 1.3 times longer. So this is the lever ratio, यानी कि so ossicular lever ratio will be 1.3:1. 1.3:1. ये आप जनरली लीवर रेशियो आप कहाँ, आप बहुत पहले ज़माने में आप क्लास 6-7 जब आप पढ़ते होगे, व्हेन यू आर इन क्लास 6 and 7 यू मस्ट हैव रेड लीवर वाला चैप्टर, दैट इज सिंपल मैशीन करके एक चैप्टर आता था, है ना, सिंपल मैशीन करके एक चैप्टर आता था, और उसमें जनरली हम क्या पढ़ते थे, लीवर के बारे में. यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज, एंड वी यूज टू स्टडी अबाउट द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, है ना, MA इक्वल्स टू लोड बाई फोर्स करके हम पढ़ते थे. सो दिस इज जनरली द लीवर रेशियो, ये वो वाला थोड़ा सा याद कर लीजिए. सो दिस इज 1.3:1. Next, endolymph is secreted by. Endolymph is secreted by. So what is endolymph? Endolymph is generally secreted by stria vascularis. ठीक है, stria vascularis which is present on the wall of the scala tympani. ठीक है, यहाँ पे जहाँ भी देखोगे आपके पास ऑप्शन यही मिलेंगे, बेसिलर मेम्ब्रेन, स्ट्रिया वास्कुलारिस, रिजनस मेम्ब्रेन एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. सो आंसर विल बी स्ट्रिया वास्कुलारिस, एकदम याद रखना है, which is present on the wall of the scala tympani. ठीक है, wall of the scala tympani. ठीक है, this is the answer. Okay. Stria. Look, laterally there is a vascular structure called stria vascularis, which is responsible for the production and reabsorption of endolymph. Both production and reabsorption is done generally by the stria vascularis. ठीक है, over the basilar membrane is the neurosensory epithelium that is responsible for hearing, called the organ of Corti. Organ of Corti is on the over the basilar membrane. Over the basilar membrane. चलिए, surgical landmark of mastoid antrum. Surgical landmark of mastoid antrum is generally McEwen's triangle. It is McEwen's triangle. So look, I'll tell you what is McEwen's triangle. So McEwen triangle is the surgical landmark to identify an antrum which lies 1.5 centimeter deep inside. Borders इसकी क्या होंगे? Anteriorly it will be posterior superior meatal wall and temporal line above and tangent to external canal posteriorly. ठीक है, and a tangent to external canal posteriorly. This is generally the border of the McEwen's triangle and it is the surgical landmark for mastoid antrum. यहाँ पे एक और चीज दिया गया है, that is corner septum. What is this corner septum? So if we talk about the corner septum, look in your notes also, rapid revision notes also, they have mentioned it as important, and this question
may be asked. Here it is given in the options, but somewhere else it will be generally asked. So look, corner septum is the bony plate persistent petrosquamous structure between outer squamous cells of mastoid and inner petrous cells of the mastoid. During mastoidectomy, only outer cells will be removed, and on seeing this bony septum, the surgeon may stop drilling thinking it is the inner end of the dissection, and he may think he has removed all cells of mastoid. But behind this septum, petrous cells will be left and residual disease inside may be left. So this is of very great clinical importance in cases of generally surgery in ENT. So corner septum is, you must remember what is corner septum. आगे देखो, ear lobule is made up of, this lobule of our ear, this lobule is made up of skin with fat. Not skin only पूछ रहा है, no, it is not. It is cartilage, no, यहाँ पे तो कोई cartilage ही नहीं है, so this is not cartilage. No cartilage in lobule. Fibrous tissue भी नहीं है, so this is generally skin plus fat. Skin plus fat lobule. It can be used for fat grafts also. This liver is liver बोल रहा हूँ, lobule. This is generally used for the fat grafts. All of the following nerves supply auricle of ear except. All of the following nerves supply the auricle of ear except. Look, nerve supply of pinna and external auditory canal की अगर मैं बात करूं तो the nerves will be greater auricular nerve, lesser occipital, auriculotemporal and Arnold's, that is auricular branch of the vagus nerves and facial branch. Next look, this auriculotemporal supplies this much, this greater auricular will be supplying this much, है ना, auricular and facial will be supplying this much portion, and बाकी ये देखो ये जितना भी ये वाला पोर्शन नीचे वाला है, दिस विल बी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ये इधर भी लेसर ऑक्सीपिटल और ग्रेटर ऑरिकुलर का आप देख सकते हो. लुक, greater auricular derivation, it is derived from generally cervical plexus C2 C3, root value C2 C3 होगा. Region that it is supplying in the ear will be medial surface and posterior portion of the lateral surface. Medial surface and posterior portion of the lateral surface. Again, lesser occipital nerve, if I talk about lesser occipital nerve, it will be generally derived from the cervical plexus, root value C2 C3, and superior portion of the medial surface is generally supplied by this lesser occipital nerve. Or if I talk about the auricular nerve, it is derived from the vagus nerve, that is the 10th nerve, and it will generally supply concha and antihelix, also supply medial surface, that is the small area, and heminesia concha will also be supplied by this auricular nerve. If I talk about the auriculotemporal nerve will be generally derived from the V3, that is mandibular branch. V1 V2 V3 आता है ना, ophthalmic, maxillary and mandibular, that trigeminal के 3 branches है ना. So from there mandibular से auriculotemporal will be generally derived. It will be supplying tragus, cross of helix and adjacent generally portions. Probably supplies a small region in the root of the concha, that is facial nerve, that is 7th nerve. ठीक है, 7th nerve. Next move with the next question, that is all of the following. So यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? All of the following nerve supply auricle of ear except lesser petrosal nerve. Look, lesser petrosal nerve generally does not supply our pinna. ठीक है, auricle of ear is not supplied by generally lesser petrosal nerve. All of the following nerves supply the medial aspect of the auricle. अभी जस्ट हमने पढ़ा था medial aspect of the auricle except greater auricular, yes, facial nerve, yes, lesser occipital, yes, it is also supplying. So all of the following except पूछ रहा है, that is auriculotemporal nerve, it only supplies the lateral aspect. If I talk about the major portion of auricle is supplied by, major portion of the auricle is supplied by greater auricular nerve. Look, this greater auricular nerve is supplying this much portion, ये पूरा इधर से ये इतना सा portion. So major greater auricular nerve, greater auricular nerve, नाम से याद रखो, greater auricular, great बहुत बड़ा है, so बहुत बड़ा portion को supply करे, greater auricular nerve. Arnold nerve is a branch of, just in the first question we had seen Arnold nerve, it is the branch of vagus nerve. Jacobson's nerve is a branch of, again this question, look, this question has been asked. So this Jacobson's nerve is a branch of glossopharyngeal, that is 9th nerve. All are true about external auditory meatus except, all are true about external auditory meatus except, that is outer 1/3 is bony and inner 2/3 is cartilaginous. ये उल्टा दिया गया, बाकी देखो it extends from the bottom of concha to the tympanic membrane and measures 24. ठीक है, 24 उसका 1/3 और 2/3 में हमको बांटना है. सो फिशर ऑफ सेंटोरिनी इज कार्टिलेजिनस पार्ट दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन टू द पैरोटिड एंड सुपरफिशियल मास्टोइड इन्फेक्शन. यस ऑफ कोर्स, ये भी राइट है. फिशर ऑफ सेंटोरिनी क्या था, हम जस्ट अभी यहाँ पे आपको बताए थे. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फिशर ऑफ सेंटोरिनी इज द कार्टिलेजिनस, इट इज बिटवीन द कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ ईएसी एंड पैरोटिड ग्लैंड, और वही बोनी पार्ट ऑफ ईएसी एंड पैरोटिड ग्लैंड होगा, दैट विल बी फोरामेन ऑफ हस्के, दैट विल बी फोरामेन ऑफ हस्के. नेक्स्ट लुक,
So foramina fuscae may present from anterior-inferior part of bony canal. Of course, that is true. Outer one third is bony and inner two third. नहीं, outer one third is bony or inner two third. नहीं, outer one third is generally cartilaginous and inner two third is the bony. So this is opposite दिया हुआ. So this will be our answer. Length of cartilaginous part of external total 24 है. तो length of the cartilaginous part कितना होगा? 24 क्या है? मिलीमीटर है, not centimeter. So this is 24 millimeters. So of course cartilaginous part will be generally the outermost part. So outermost one third यानी कि 8 हो जाएगा. So less than 8 mm, that is 10 mm is equals to 1 centimeter. So less than 1 centimeter will be our answer here. 8 सेंटीमीटर नहीं, आप कंफ्यूज होकर इसमें मत लगा लेना, दैट इज mm. ठीक है. सेरुमिनस ग्लैंड्स आर सीन इन व्हिच पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल? ऑफ course if it is a ceruminous gland or something else or anything that has to be there, bone में तो जाके नहीं होगा. Of course they will be in the cartilaginous part. So one third outer part is cartilaginous. Retromolar trigone is located. Look, cartilaginous parts has two things: hair follicles and ceruminous glands, which secretes generally sebum and earwaxes. Retromolar trigone is located at molar के पीछे वाला trigone, that is ascending ramus of the mandible. नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ मिडल ईयर एंड इनर ईयर. मिडल ईयर एंड द इनर ईयर की एनाटॉमी, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. अ पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा प्रेजेंट्स विद बैलेंस लॉस. He has a history of trauma and now he is presenting with balance loss. A high resolution CT, HRCT scan was performed. Which of the following structure typically caused this problem? So he is presenting with generally balance loss. He is presenting with balance loss and there is a history of trauma. So this is nothing but balance. कौन बनाता है generally? Balance of the ear is generally done by balance in the ear. In the whole ear we have just pointed out some very small places, like very small anatomies like semicircular canals, which are generally responsible for maintaining the balance. Our ear is not only for listening, है ना? It is not only for hearing, but it is also responsible for maintaining the balance also, है ना? So that is semicircular canal. Stapes it is not, cochlea not, organ of Corti is not. Organ of Corti is completely for generally hearing and cochlea में तो दोनों चीजें होती है. So cochlea को छोड़ दो, यहाँ पे स्टेप्स को भी छोड़ दो. Stapes also you leave. So your answer will be semicircular canal. Look, there are 3 semicircular canals aligned at 90 degree to each other. Each other पे 90 degree पे aligned होंगे. The superior semicircular canal, the lateral semicircular canal and the posterior semicircular canals. They maintain the balance. You got the point? They maintain the balance. Each canal has a dilated and non-dilated opening. The non-dilated opening of the superior canal fuses with the posterior canal, forming a common opening called the cross commune. इसीलिए जनरली वो कॉमन कर देता है. तो 3 दूनी 6 होनी चाहिए, बट जनरली क्या होता है 5 ही हो जाता है. दस देयर आर 5 ओपनिंग्स ऑफ द सेमीसर्कुलर कैनल इन द अट्रिकल, बिकॉज दोनों मिलके एक ही बनाता है. 2 2 4 मीन्स ये दो है ना. सो जनरली 4 और ये दोनों एक ही जगह फ्यूज हो जाएंगे. सो इट विल बी ओनली फॉर्मिंग 1. सो दैट विल बी 5 ओपनिंग्स इन द सेमीसर्कुलर कैनल. दिस आल्सो हैज बीन अ question in so many examination. The dilated end of the semicircular canal contains a neurosensory epithelium called the cristae. Cristae is present at the dilated end of the semicircular canal, which is responsible for angular or rotational motion. Angular or rotational motion, very important. Angular or rotational motion is generally maintained by cristae. What is the function of atricle and saccule in the inner ear? Atricle and saccule. Look, atricle and saccule is generally responsible for linear motion. Linear motion and angular motion दोनों दिया हुआ है फर्स्ट में. सो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि angular motion just we got this information that angular motion is generally angular or rotational motion is generally maintained by the cristae ampullaris. ठीक है, cristae ampullaris. Look, these are generally all these atricle, saccule, ये सारी चीजें जो है ना, they are called as otolith organs. They are called as otolith organs. Otolith organs में saccule and atricle, 2 things will be there. Saccule are vertical. Saccule is generally responsible for the vertical linear movements, and atricle is generally responsible for horizontal linear movements. So this is very important. Next, look, helps in low frequency sound. nahi, this is generally done by the apex of cochlea. Helps in hearing high frequency sound. It is generally done by the base of the cochlea. So this two will not be the answer. So linear motion is our answer there. Which is the peripheral receptor of hearing? Peripheral receptor of hearing is generally organ of Corti. ठीक है, organ of Corti. Promontory is seen in which wall of middle ear? Which wall of middle ear is generally has promontory? Middle ear के कौन से wall? So generally this is very 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 important, and from here like thousands of questions can be made. और सबसे ज़्यादा जो
बहुत ज़्यादा सर दुखता है हमको पढ़ने में. सो दिस मिडल ईयर का पोर्शन एंड दियर बाउंड्रीज, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 डिफिकल्ट टू जनरली रिमेंबर. सो लेट अस डू ऑल ऑफ these at one place. Now look, there are 6 walls in the middle ear. If we talk about the walls, there are altogether 6 walls. Very important, so listen it very carefully. Look, there are 6 walls in the middle ear. Walls और structures involved कौन कौन से हैं एक ही बार में कर लेते हैं. So let's see. Walls में roof and structures involved. On the roof, so on the roof there will be tegment tympani which separates middle ear from the middle cranial fossa. Very important, roof, tegment tympani. Floor में generally there will be internal jugular vein. The structure on the floor will be internal jugular vein. On the anterior wall, आगे वाला wall, anterior wall पे there will be opening of eustachian tube, internal carotid artery below eustachian tube, and तीसरे नंबर पे tensor tympani above eustachian tube. eustachian tube से ऊपर क्या है? tensor tympani. eustachian tube से generally below क्या है? internal carotid artery. आगे देखो, posterior wall. On the posterior wall there will be pyramid, editus, that is communication between the middle ear and the mastoid. They can directly ask you this question also. What is the communication between the middle ear and the mastoid called? That is editus. Next is lateral wall. On the lateral wall, so on the lateral wall there will be tympanic membrane and the outer attic wall called as the scutum. Medial wall. What is medial wall? What all the structures will be there on the medial wall of the middle ear? So there will be impression of the lateral semicircular canal, very important. Promontory, जो हमसे अभी पूछ रहा है क्वेश्चन में. So promontory impression formed by the basal turn of the cochlea. What is promontory? Promontory is nothing but the impression formed by the basal turn of the cochlea. This is not any extra organ. Promontory is simply the impression formed by the basal turn of the cochlea. Next will be oval window, next will be facial nerve, next will be round window and cochleariform प्रोसेस. तो एटलीस्ट मीडियल वॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो मेजर स्ट्रक्चर्स है वो यहीं पे है. सो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा. एटलीस्ट यू मस्ट रिमेंबर मीडियल वॉल. ठीक है, मीडियल वॉल. और देखो यहीं से क्वेश्चन पूछे, दैट विल बी आवर आंसर. ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जनरली ऑर्गन ऑफ कॉटाई व्हिच इज द पेरिफेरल रिसेप्टर ऑफ द हियरिंग. लेट्स सी अ लिटिल बिट अबाउट ऑर्गन ऑफ कॉटाई. व्हाट इज ऑर्गन ऑफ कॉटाई? ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द हियरिंग पेरिफेरल रिसेप्टर ऑफ द हियरिंग. इसको पेरिफेरल रिसेप्टर ऑफ द हियरिंग भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हियरिंग भी बोलते हैं. इट लाइज ऑन द बेसिलार मेम्ब्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस जनरली ऑर्गन ऑफ कोटाई लाइज ऑन द बेसिलार मेम्ब्रेन. आउटर हेयर सेल्स एंड इनर हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गन ऑफ कोटाई. एक आउटर हेयर सेल्स एंड वन इनर हेयर सेल्स. इट हैव a small hair like stereocilia above their surfaces. Rub against the tectorial membrane above when basilar membrane moves in response to the fluid vibrations during sound conduction. And this is how generally from the organ of Kotai generally the sound impulses will be carried, and that will be generally taken by the brain and it will be analyzed and will be understanding कि कौन क्या बोल रहा है. So this is generally organ of Kotai. Very important, peripheral receptor. याद रखना है इसको. ठीक है, आगे देखो. Eustachian tube opens in. Okay, so look, Eustachian tube opens in. So everything you need to know about the Eustachian tube, because from the Eustachian tube also many questions are being asked. और recent question 2017 का मीन्स लास्ट 5, 3, 8, 10 ईयर्स के अंदर का क्वेश्चन है. सो दिस यूस्टेचियन ट्यूब के बारे में क्या क्या हमको पढ़ना है. लुक दिस यूस्टेचियन ट्यूब. यूस्टेचियन ट्यूब इज अ 36 mm लॉन्ग, आउटर 12 mm बोनी एंड इनर जनरली 24 mm. क्या है तो जनरली यूस्टेचियन ट्यूब इज जनरली इनर 24 mm इज जनरली इनर इज 24 mm एंड आउटर 12 mm. आगे देखो, कार्टिलेजिनियस जंक्शन. इट इज द नैरोएस्ट कॉल्ड एज isthmus and develops from the first pouch, not cleft or arch. It is from the first pouch. Forms 45-degree angle with the horizontal. It forms 45-degree angle with the horizontal, and it opens into nasopharynx. Look, question has been asked from here only. This has been the question. It opens into the nasopharynx. There are 3 portions of the pharynx: oropharynx, nasopharynx, laryngopharynx, है ना. ओरो जनरली ये जनरली ओरल कैविटी के जस्ट पीछे में जो है दैट इज ओरोफैरिंक्स, है ना. उसके बाद नाक जो नोज के डायरेक्ट अपोजिट में है दैट इज नेजोफैरिंक्स, एंड जो लैरिंग्स के डायरेक्ट पीछे अपोजिट में है सो दैट इज लैरिंगोफैरिंक्स. सो दीज आर द 3 पोर्शंस ऑफ द pharynx and generally eustachian tube opens into the nasopharynx. Very 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 important, remember this. It opens into the nasopharynx and the other end and forms elevation called as torus tuberis. So torus tuberis is the elevation formed by the generally eustachian tube when it opens into the nasopharynx. It lie
closed most of the time. It is generally closed most of the time. It opens during yawning, swallowing, chewing. It is with the help of muscles like tensor veli palatini, levator veli palatini, and salpingopharyngeus. All these muscles generally helps in the opening and closure of this eustachian tube. Look, they will be asking you one question. Ostman pad of fat is related to. So this is related to eustachian tube, not ear pinna lobule, not tip of nose, not buccal mucosa. ठीक है, और इसमें कुछ चीजें हैं, ये आप एक बार खुद से देख लेना जब आप ये नोट देखोगे. ठीक है, सो दिस मच फॉर eustachian tube. So it is opening in the nasopharynx. Stria vascularis is present in, ऊपर ही हमने पढ़ा था, Stria vascularis is generally present in the scala media of the cochlea, scala media region of the cochlea, not utricle, not saccule, not semicircular canal. It is present in the scala media of the cochlea. Stria vascularis, which is responsible for generally producing and reabsorption of generally the endolymph. ठीक है, endolymph. आगे देखो, otoconia is seen in, otoconia. Otoconia is generally, otoconia means crystal of calcium carbonate, crystals of calcium carbonate. Oto means related to ear, so otoconia. So like stones है ना, stones of or crystals of calcium carbonate, which is seen in generally atricle. It is generally seen in atricle. Chorda tympani है ना. Look, I'll tell you a little bit more about this otoconia and all those things. Look, in the bony vestibule है ना, in the bony vestibule two recesses are present. One is a spherical recess and one is elliptical recess. If I talk about the saccule, saccule of the membranous labyrinth is lodged in the spherical recess of the bony labyrinth, and atricle is lodged in the elliptical recess. This also has been a question. Both saccule and atricle are called otolith organs. So this saccule and atricle, saccule in the spherical recess of bony labyrinth and atricle is lodged in elliptical recess, and this both saccule and atricle are called as otolith organs. Otolith organs, they contain otoconia. क्यों कहते हैं? Because they contain otoconia. Otoconia is nothing but a stone like crystals studded on the surface of the macula made up of calcium carbonate. If otoconia gets dislodged and enters semicircular canal, if otoconia comes in the semicircular canal, most commonly posterior semicircular canal, it causes vertigo. Now you got why vertigo generally appears, and this condition is called as BPPV, benign paroxysmal positional vertigo. Paroxysmal positional, position के चेंज से क्या होगा, वर्टाइगो आएगा पर्सन को. दिस इज बेनाइन पैरोक्सिज्मल जनरली पोजिशनल वर्टाइगो. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि अब जब डिजीज में जब हम जाएंगे तो यू विल कम टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक. सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओटोकोनिया क्या है याद रखना है. Patients complains of vertigo on changing head positions lasting for a few seconds. Dix-Hallpike maneuver is done for diagnosis and Epley's maneuver is done for the treatment. Very 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 important. This generally will be, अगर आप जनरली हॉस्पिटल में भी काम करोगे, यू आर नॉट एन ईएनटी स्पेशलिस्ट, एज ए जनरल फिजिशियन भी समटाइम पीपल विल कम इन आवर कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इसमें जनरली क्या होते हैं, द पीपल विल कम, दिल से सर घूम रहा है ना. सो व्हाट इज दिस सर घूम रहा है? सो दिस सर घूम रहा है, इट कैन बी जनरली अ केस ऑफ दिस बीपीपीवी, दैट इज बेनाइन पैरोक्सिज्मल पोजिशनल वर्टाइगो, एंड इसमें जनरली डिक्स-हेल्पाइक मैनूवर इज डन फॉर द डायग्नोसिस. यू विल डू डिक्स-हेल्पाइक मैनूवर and Epley's maneuver is done for the treatment of this disease. BPPV is the most common cause of peripheral vertigo. BPPV, that is benign paroxysmal positional vertigo, is the most generally common cause of peripheral vertigo. Central vertigo is vertigo due to CNS pathology. So you have to be very important. This point is you have to be very clear in these two things कि generally central vertigo is due to CNS pathology and generally peripheral vertigo का सबसे most common cause होगा BPPV, benign paroxysmal positional vertigo, जिसमें generally क्या हो जाएगा, there will be otoconia dislodging in the semicircular canal, and that too most commonly in the posterior semicircular canal. Very important. आगे चलो. Coda tympani is seen on which wall of middle ear? Just we saw middle ear के different walls, so coda tympani will be on the posterior wall. ठीक है, coda tympani will be on the posterior wall. मैंने अभी आपको बताया था. Okay, I have already completed, leave it. So on the posterior wall है ना, anterior posterior. look, एडिटस कम्युनिकेशन, ये देखो, ये पोस्टेरियर वॉल पिरामिड एंड एडिटस विल बी देयर है ना. सो दिस विल बी जनरली ऑन द पोस्टेरियर वॉल ऑफ द, okay, so this will be generally in the posterior wall. कहाँ थे हम? Coda tympani is seen on the which wall of the middle ear? That is posterior wall. Next, anterior wall of middle ear is also known as, anterior wall of middle ear is also known as carotid wall. It is also known as carotid wall है ना. Mastoid wall को क्या बोलते हैं? Posterior wall, and jugular wall is the inferior wall. Which of the following is not a content of medial wall of the middle ear? Medial wall of the middle ear में बहुत इंपॉर्टेंट था ना वो
पहले ही हमने पढ़ा. So editors ad antrum, this is generally on the posterior wall. Round window, oval window processes cochleariform is, all of these are found in the medial wall of the middle ear. Tegment tympani separates middle ear from, tegment tympani will be separating middle ear from generally the middle cranial fossa. Otosclerosis is seen in which wall of middle ear? Otosclerosis is seen in which wall of middle ear? That is medial wall of the middle ear, fistula antifenestrum, है ना. नेक्स्ट देखो, एंड द नेक्स्ट इज tensor tympani is inserted in, tensor tympani is inserted in malleus, that to neck of the malleus. Stapes में generally stapedius will be inserted. Fallopian canal contains which cranial nerve? Fallopian canal will be containing seventh cranial nerve, seventh cranial nerve. Length of the internal acoustic meatus, internal acoustic meatus, that is 1 सेंटीमीटर. सबसे जो नजदीक वाला वैल्यू दिया गया दैट इज 1 सेंटीमीटर. 12 और 8 होता है ना, दैट इज इन mm. सो सेंटीमीटर में कर लो 1.2 तो 1 दिया हुआ है. शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द मिडल ईयर, शॉर्टेस्ट, no, this is internal acoustic meatus, not external. This is internal acoustic meatus, that is generally 1 centimeter. Okay, छोड़ो ये नहीं, एक्सटर्नल का. Shortest length of the middle ear, shortest length of the middle ear is generally 2 mm, that is mesotympanum. 6 mm epitympanum and 4 mm is hypotympanum, and 1 centimeter is the length of the internal acoustic meatus. 1 centimeter is the length of the internal acoustic meatus. Very important. These all 4 lengths in the ear. Bill's bar divide. Okay, so Bill's bar will be dividing the facial nerve and superior vestibular cochlear nerve. Main function of cochlea is, of course, hearing. Hearing, balancing, otolith and olfaction. So best will be hearing will be here. ठीक है. Otolith organ तो generally atrial and sacral हो जाएंगे. All are required for balancing except vestibule and cochlea. It is required. Proprioception, of course it is required. Visual system is of course required. Olfactory system has nothing to do with the balancing. Cupula is seen in, cupula just ऊपर हमने बात किया था. Cupula is a gelatinous mass of the polysaccharide and contains canal into which project the cilia of the sensory cell. So this is generally seen in semicircular canal, semicircular canal. आगे देखो, टेस्ट ऑफ ऑडिटरी सिस्टम, टेस्ट्स ऑफ ऑडिटरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेक्टिक टॉपिक. टेस्ट्स ऑफ द ऑडिटरी सिस्टम. व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट फॉर न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग? न्यू बॉर्न में हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सबसे बेटर कौन सा होगा? ओटोकॉस्टिक एमिशंस, दैट इज OAE, ओटोकॉस्टिक एमिशंस, ओटो एकॉस्टिक एमिशंस. नेक्स्ट, ऑडियोग्राम ऑफ अ 30-year-old फीमेल इज गिवन, डायग्नोसिस. ये ऑडियोग्राम ऑफ अ 30-year-old फीमेल इज गिवन, व्हाट इज द डायग्नोसिस? लुक यार यहाँ पे 2000 पे जनरली क्या हुआ है, एक नीचे में नॉच बना हुआ है. सो दिस इज नथिंग बट कारहार्ट्स नॉच, एंड कारहार्ट्स नॉच इज जनरली सीन इन द केस ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस. ठीक है, ओटोस्क्लेरोसिस. नेक्स्ट, a 50-year-old male presented with vertigo, tinnitus and hearing loss. Vertigo, tinnitus and hearing loss, these three is the generally classical triad. The audiogram is given. What is the most likely diagnosis based on the given image? audiogram नहीं देखोगे फिर भी you will go to the answer vertigo, tinnitus and hearing loss. क्या जल्दी बोलो, रोको और नीचे लिखो. I am waiting for your answer. Just write it down. Everybody who is watching this video right now, just stop this and then write it. Very important. This is Meniere's disease. How many of you got it right? कितनों का सही हुआ? बिकॉज दिस इज द क्लासिकल ट्रायड ना, वर्टाइगो, टिनिटस एंड हियरिंग लॉस. दिस इज जनरली मेनियर डिजीज. सो दिस इज मेनियर डिजीज. बीपीवी में ओनली देयर विल बी वर्टाइगो, हमने ऊपर ही पढ़ा था वर्टाइगो, ओनली देयर विल बी वर्टाइगो. सेम इन द केस ऑफ द वेस्टिबुलर न्यूराइटिस एंड अकॉस्टिक न्यूरोमा में देयर विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग विल बी सीन इन केस ऑफ द जनरली ग्राफ. सो ग्राफ तो देखना भी नहीं पड़ा, हम जनरली तीनों से ही बता दिए हमने. आगे देखो, a 7-year-old child complains. So sometimes when you see those graphs and everything, big figure, don't be confused by seeing those figures, क्योंकि क्वेश्चन के कुछ बज वर्ड्स होते हैं जो हमको जनरली क्या बता देते हैं, they will generally tell you the diagnosis. So you don't need to panic by seeing the large graphs and all those things. क्या अब मैं इसमें तो मुझे पता ही नहीं, देखो यहाँ पे कोई काम ही नहीं पड़ा इस ग्राफ का. You don't need any work of this graph here, है ना. चलिए आगे करते हैं. A 7-year-old child complains of hearing loss and sense of fullness in the ear. Sense of fullness in the ear. The tympanometry shows type B curve. What is the diagnosis of this child? Type B curve on the tympanometry. This is going towards serous otitis media. ठीक है. Look, any pathology with middle ear effusion है ना, hearing loss and sense of fullness in the ear. Any pathology with middle ear effusion will show type B curve. So any pathology which has middle ear effusion related to it, it will show type B curve. और इसमें कौन सा है? Serous otitis media, which shows generally middle ear effusion. आगे चलो देखते हैं.
Type B tympanogram is seen in which of the following condition? Type B tympanogram, it will be seen in case of course अभी नीचे किया हमने, that is serous otitis media. Middle ear effusion related कुछ भी चीज है तो there will be generally type B tympanogram will be seen. True about बेरा. बेरा में generally क्या होता है? It is used for sensory neural hearing loss. ठीक है, बेरा is used for generally sensory neural hearing loss. Cause of decreased bone or conduction on audiogram. Cause of decreased bone conduction on audiogram. ये देखो बेरा के related और कोई question था क्या यहाँ पे? I think there was one question. Yes, here it was. What is the most commonly used test for newborn hearing? Brain stem evoked response audiometry, BERA. But BERA is not most commonly used for newborn hearing screening. It is generally used for the मेजर काम इसका क्या होगा? इट इज यूज फॉर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जनरली प्रॉब्लम्स, उसके लिए डायग्नोस्टिक्स के लिए हम जनरली बेरा यूज करेंगे. कॉज ऑफ डिक्रीज्ड बोन कंडक्शन ऑन ऑडियोग्राम. बोन कंडक्शन इज डिक्रीज्ड ऑन द ऑडियोग्राम, सो दिस इज कॉक्लियर पैथोलॉजी. दिस इज कॉक्लियर पैथोलॉजी. नेक्स्ट, व्हाई इज कोल्ड वाटर नॉट यूज्ड इन सिरिंजिंग? कोल्ड वाटर जनरली इज नॉट यूज्ड इन सिरिंजिंग बिकॉज कोल्ड वाटर कैन cause cochlear pathology. It can cause it can cause generally vertigo. Cold water can cause vertigo. ठीक है, आगे देखो, कोल्ड वाटर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा? नहीं होगा. कोल्ड वाटर लीड्स टू फॉरेन बॉडी इंफेक्शन? नो. कोल्ड वाटर लीड्स टू वैक्स इंफेक्शन? नो. ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर जनरली फॉल्स. सो ये बेटर आंसर क्या होगा? इट कैन कॉज वर्टाइगो. कोल्ड वाटर, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस इट कैन कॉज वर्टाइगो. इन ऑडियोमेट्री अ नॉच इज सीन एट 4000 हर्ट्ज. 2000 हर्ट्ज पे जो नॉच दिखा था दैट वाज कारहार्ट्स नॉच, है ना, ऑटोस्क्लेरोसिस में. नाउ इन ऑडियोमेट्री अ नॉच इज सीन एट 4000 हर्ट्ज. दिस इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू नोइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस. 3000, 4000 और 6000 हर्ट्ज पे जनरली नॉच अगर दिख रहा है, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ नोइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस. ऑटोस्क्लेरोसिस में 2000 हर्ट्ज पे जनरली दिखेगा, जिसको हम कारहार्ट्स नॉच बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम टॉलरेबल नोइज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस. गवर्नमेंट, ये दिस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन पीएसएम आल्सो, है ना, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाला टॉपिक था, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड देयर आल्सो. सो द मैक्सिमम टॉलरेबल नोइज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इज 85 डेसिबल 8 आवर्स पर डे फॉर 5 डेज पर वीक्स. ठीक है, नेक्स्ट लुक, 85, 8 और 5. देखो 85 और इसी से क्या याद कर लो, 8 और 5. 85 डेसिबल 8 आवर्स पर डे एंड फॉर 5 डेज पर वीक. वेरी सिंपल, है ना. आगे देखो 85 याद कर लोगे तो उसी से हो जाएगा. द ग्राफ ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस इन टिम्पैनोमेट्री. द ग्राफ ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस इन टिम्पैनोमेट्री इज लुक AD, AS और B. लुक AS यानी कि ओटोस्क्लेरोसिस में होगा, है ना. AS इज इन ओटोस्क्लेरोसिस, so AS will be the answer here. And look, B is generally fluid in middle ear. B type of graph generally is seen in fluid in middle ear. Serous otitis media जो हमने ऊपर किया था. A is generally normal graph and AD will be generally due to the disruption of ossicular chain. AD type of graph will be generally due to the disruption of the ossicular chain. ठीक है. C generally for the eustachian tube obstruction. C type of graph for generally eustachian tube obstruction. Very important. Which test is used for screening of neonatal deafness? Neonatal deafness के लिए we'll use ABR test, not tuning fork, not impedance, not tympanometry. We'll be using ABR. Autoacoustic emission comes from it comes from the cochlea. Tone decay is seen in, what is tone decay? So this is generally auditory fatigue. Tone decay generally is auditory fatigue. So tone decay is seen in the case of acoustic neuroma. Jelly test is done for otosclerosis. Otosclerosis 2000 नॉच एंड उस पर कारहार्ट्स नॉच एंड क्या याद रखना है, जेली टेस्ट इज डन फॉर दिस कंडीशन. प्योर टोन ऑडियोमेट्री सिंबल एक्स इज यूज फॉर. ऑन प्योर टोन ऑडियोमेट्री द सिंबल एक्स इज यूज फॉर. यहाँ पे दिया हुआ है प्योर टोन ऑडियोमेट्री में सिंगल है एक्स वाला, ये देखो ये एक्स वाला सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज जनरली एक्स जनरली यूज्ड फॉर प्योर टोन ऑडियोमेट्री. सिंबल एक्स इज यूज्ड फॉर जनरली लेफ्ट ईयर एयर कंडक्शन. लेफ्ट ईयर एंड एयर कंडक्शन. राइट ईयर एयर कंडक्शन दैट इज O या फिर 0 ऐसा, है ना, सर्कल. राइट ईयर बोन कंडक्शन, ये ऐसा लेस देन वाला, है ना. लेफ्ट ईयर बोन कंडक्शन दैट इज ग्रेटर देन वाला. याद करके रखना, ये 2-4 चीजें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन याद कर लो. Most common frequency of tuning fork used in ENT. Most common frequency of tuning fork generally used in ENT. Throughout the whole ENT we will be using this, that is 512 Hertz. All of the following are tuning fork test except jelly test, Swabax test, Rene test and pure tone. Look, pure tone audiometry is not a tuning fork test. ठीक है, it is not a tuning fork test. ये अलग से मशीन वगैरह लगा के करते हैं. So this is pure tone audiometry which is not a tuning fork test.
सेंसरी न्यूरल डिफनेस इन नियोनेट इज बेस्ट डायग्नोज बाय सेंसरी न्यूरल डिफनेस, ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज ABR. Next, caloric test is done for assessing vestibular function, and vestibular function is tested by, यहाँ पे देखो यहाँ पे कैलोरिक टेस्ट नहीं दिया हुआ, सो फिस्टुला टेस्ट दिया हुआ, सो दैट विल बी आवर आंसर, फिस्टुला टेस्ट. आगे देखो, डिजीज ऑफ ईयर ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन. 10 मिनट और करते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट करवा दूंगा दूसरे वाले में. Disease of ear treatment and rehabilitation. Which of the following are symptoms of Grade-Nigo syndrome? Okay, look, what is Grade-Nigo? Look, this Grade-Nigo triad generally includes deep-seated retroorbital pain, which is deep-seated due to fifth nerve involvement, diplopia, that is due to the seventh nerve involvement, and persistent ear discharge. So you have to remember three things: retroorbital pain, diplopia plus persistent ear discharge. Ear discharge, डिप्लोपिया, कान भी, आंख भी, एंड आंख के पीछे रेट्रोऑर्बिटल पेन विल आल्सो बी देयर, डिप्लोपिया विल आल्सो बी देयर. सो दिस ग्रैडे-निगो सिंड्रोम occurs secondary to the petrositis and otitis media complication. The complication of otitis media is generally petrositis, है ना, एंड पेट्रोसाइटिस के कारण जनरली क्या हो सकता है, ग्रैडे-निगो सिंड्रोम हो सकता है. इट इन्वॉल्व्स क्रेनियल नर्व 5 and 6. ये देखो, फिफ्थ से क्या हो जाएगा, डीप सीटेड रेट्रोऑर्बिटल पेन, एंड जनरली डिप्लोपिया इज ड्यू टू द सिक्स्थ नर्व. ट्रीटमेंट, कॉर्टिकल मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी. ठीक है, मैस्टेक्टोमी, कॉर्टिकल मॉडिफाइड रेडिकल या फिर simple radical mastoidectomy. So this is Grade-Nigo syndrome. All of the following are symptoms of Grade-Nigo syndrome. Which of the following कौन सा है, ठीक है. So that is triad पूछ रहा है, ear discharge, retroorbital pain and diplopia. Very important and very easy. A 32-year-old pregnant lady presents with hearing loss of 56 decibel that has been worsening over the past few months. Audiometry confirms conductive hearing loss and a diagnosis of otosclerosis is made. 2000 पे जनरली क्या होगा, Carhart's notch dip करेगा वहाँ पे, is made. What is the correct regarding her condition? So look, this is otosclerosis. If you just know the name, the meaning of the name, you will be good to go with so many things in this topic. So what is otosclerosis? Oto, something related to ear, है ना, ओटो समथिंग रिलेटेड टू ईयर, जैसे ऑप्था समथिंग रिलेटेड टू आई, है ना. सो दिस इज जनरली ओटो, दैट इज ईयर. स्क्लेरोसिस इज एक्सेसिव बोन, स्क्लेरोसिस, देयर विल बी एक्सेसिव बोन फॉर्मिंग देयर, एक्सेसिव बोन डिपोजिशन अराउंड फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस. सो ओटो स्क्लेरोसिस इज जनरली एक्सेसिव बोन डिपोजिशन अराउंड द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपिस. स्टेपिस के फुट प्लेट पे एक्सेसिव बोन हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा साउंड अच्छे से नहीं जा सकेगा. सो दैट विल बी फॉर्मिंग अ जनरली डिप एट जनरली 2000 hertz, दैट इज कॉल्ड एज Carhart's notch. एंड फॉर दिस व्हाट इज द करेक्ट रिगार्डिंग हर कंडीशन. सो दिस कंडीशन में क्या होगा, hearing loss है 56 decibel that has been worsening over the past few months. Audiometry confirms conductive hearing loss and diagnosis of otosclerosis. तो otosclerosis है, तो यहाँ पे देखो, ossicular fixation with intact tympanic membrane, as otosclerosis don't involve the tympanic membrane. tympanic membrane को छूना नहीं है. यहाँ पे देखो, without intact tympanic membrane नहीं, जाना नहीं है. erosion with drum injury नहीं, erosion without drum injury no. Look, I'll tell you some more points about the otosclerosis because the questions from this topic has been asked so many times. So look, most common site for generally otosclerosis is fistula antifenestrum. Next is fistula antifenestrum. Most common type is stapedial type of otosclerosis. Other two types are cochlear and histologic types. And the next is clinical presentation. Hearing impairment will be there. Paracusis ulisi, that is generally hears better in noisy surroundings. Noisy surroundings में the person will be hearing better, that is paracusis will see. Next is otoscopy, that is the intact tympanic membrane will be there. Otoscopy पे you will see generally intact, जैसे ophthalmoscopy होता है वैसा otoscopy. So for ear, so that is there you will see intact tympanic membrane. Schwartz signs seen in active lesions only. What is Schwartz sign? Schwartz sign is reddish hue seen on promontory through intact tympanic membrane. ठीक है, this is Schwartz signs. यहाँ पे देखो reddish hue जो यहाँ पे दिख रहा है. So this is reddish hue seen on promontory through intact tympanic membrane and it is seen in the active lesions only. ठीक है, आगे देखो, ट्यूनिंग फॉक टेस्ट में रीने निगेटिव होता है, वेबर टू पुअरर ईयर, दैट इज सजेस्टिव ऑफ conductive hearing loss. Pure 10 audiometry deep at 2000 hertz on BC curve, that is Carhart's notch. And next is treatment of choice for this will be surgery, that is stapediectomy followed by generally स्टेपिडोटॉमी फॉलोड बाय स्टेपेडेक्टमी. ओटॉमी और एक्टमी में फर्क होता है. ओटॉमी यानी कि सिर्फ खोल के छोड़ देना है,
एक्टमी यानी कि खोल के काट के निकाल के हटा देना वहाँ पे, दैट इज एक्टमी, ठीक है, रिमूवल हो जाएगा वहाँ पे। अदर ट्रीटमेंट सोडियम फ्लोराइड हियरिंग एड फॉर दोज नॉट फिट फॉर सर्जरी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ऑटोस्क्लेरोसिस विल बी एक्सप्लोरेटरी टिम्पैनोटोमी, अगेन टिम्पैनोटोमी है नॉट टिम्पैनेक्टमी है। A diabetic patient with ear pain and HbA1c of 10, HbA1c मतलब खत्म है कहानी, ही इज ऑन हाई इन, ऊपर डायबिटिक बहुत खराब चल रहा है इसका। प्रेजेंट विथ एक्सक्रूसिएटिंग ईयर पेन एंड ब्लड स्टेन्ड ईयर डिस्चार्ज, सो डायबिटीज की हिस्ट्री दी हुई है, दैट टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, दैट इज HbA1c of 10, सो डायग्नोसिस विल बी नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना। आई टेल यू व्हाई। Look, this necrotizing otitis externa, it is also called as malignant otitis externa or skull-base osteomyelitis. Skull-base osteomyelitis. The causative agent for this will be generally the Pseudomonas aeruginosa, and it is most common in diabetics or immunocompromised people. यहाँ पे तो diabetes दिया हुआ है, HbA1c 10 का दिया हुआ है, but in other questions they can simply turn the question and they'll put some immunocompromised situation there, AIDS या फिर कुछ इधर उधर दे देंगे वो लोग। नेक्स्ट देखो, ग्रैन्युलर मायरिंजाइटिस, दिस ग्रैन्युलर मायरिंजाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में चला गया ये, है ना। डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना, देयर विल बी ट्रॉपिकल ईयर, इसको क्या भी बोलते हैं, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रॉपिकल ईयर, सिंगापुर स्विमर और टेलीफोन ईयर, स्विमर्स ईयर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसके लिए। होल स्किन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल विल बी इन्वॉल्व इन दिस केस। सेरस ओटाइटिस मीडिया, इन द सेरस ओटाइटिस मीडिया there will be long time blockage of stretching tube without any organism in the fluid, that's why serous otitis media isko bolte hain, that is the sterile fluid will be there, the fluid in this condition will be sterile, so there will be no pain, serous otitis media or glue ear or otitis media with effusion bhi bolte hain isko, so glue ear the most commonly used term for this serous otitis media। or patient presented with the findings in the external auditory canal following trauma, upon examination there was a clot that has filled the canal, after the trauma the clot has filled the canal, what would be the next। अब clot जो fill कर चुका है कैनल को, उसको क्या हम निकालेंगे, पकड़ के निकालेंगे तो अगेन रीब्लीडिंग का चांस ज़्यादा हो जाएगा, सो शुड नॉट गो फॉर जस्ट टेकिंग आउट दैट क्लॉट। लुक ये क्लॉट यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, so should we take out this, no, this is generally tympanic membrane perforation due to trauma, trauma के कारण, this is the diagnosis of tympanic membrane perforation in this case, and generally यहाँ पे क्या मैनेजमेंट करेंगे हम, aspirate the clot, no, because it can cause the rebleeding again, which will be very dangerous for the patient। keep the ear dry and give analgesic, yes, this is the conservative management that you can do। identify the source of bleeding, there it is of no use in this case because already it has formed the clot, ठीक है, already formed, तो कब करते हैं जनरली, वी जनरली आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग व्हेन वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द ब्लीड फ्रॉम द आउटसाइड, तो हम क्या करते हैं, सोर्स पकड़ते हैं कहाँ से हो रहा है और उसको जनरली बंद करने की कोशिश, यहाँ पे ऑलरेडी ब्लीडिंग बंद हो चुका है, सो दैट इज ऑफ नो यूज। syringing, no, absolute contraindication of tympanic membrane perforation is generally the syringing, it is an absolute contraindication, you just cannot do it, so this is regarding your tympanic membrane perforation। आगे देखो, a young woman with history of progressive moderate bilateral hearing loss came to OPD which aggravated during her pregnancy, on examination tympanic membrane was intact, tympanic membrane is intact, what should be done to rectify this, बताओ ये है क्या, woman with history of progressive moderate bilateral hearing loss with aggravated during pregnancy, so this is nothing but it is otosclerosis because tympanic membrane is also intact, so this is giving the diagnosis of otosclerosis, and this is generally for this tympanectomy की tympanotomy, tympanotomy with stapedectomy, that is replace stapes with artificial bone, plastic और metal, ठीक है, प्लास्टिक या फिर मेटल से कर दें क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव बोन डिपोजिशन हो गया है। A patient had mild hearing loss along with nasal obstruction. Following is the examination finding image. What is the most likely diagnosis? Patient had mild hearing loss, very mild hearing loss along with nasal obstruction. Nasal obstruction is also there. Examination के finding है यहाँ पे, look this they are ये figure देख लो, उतना clear तो है नहीं यहाँ पे, but you just see this appearance of the bubbles in the middle ear on Valsalva maneuver। Valsalva जब करोगे ना, that there will be appearance of bubbles in the middle ear, and this is the diagnosis of otitis media with effusion। this is otitis media with effusion, so this is serous otitis media with effusion। A 35-year-old patient presented with complaints of vertigo on loud sound and blowing of nose, जब nose blow करेगा तब मतलब वही चीज हो गया, so generally Valsalva पे generally he is having loud sound, and Valsalva पे generally there will be vertigo, what is your diagnosis, so this is generally
नथिंग बट टूलियो फिनोमिनन। ठीक है, ये क्या है? टूलियो फिनोमिनन है विच इज सीन इन मेनियर्स डिजीज एंड कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। मेनियर्स डिजीज एंड कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, मेनियर्स डिजीज इज अंडर डी नंबर, सो दैट विल बी आवर answers. Look, Meniere's disease is also a very important topic, so let's discuss a little bit about Meniere's disease and then we'll discuss in the next लेक्चर। ठीक है, सो आज यहीं तक करेंगे। मेनियर्स डिजीज कर लेते हैं थोड़ा। मेनियर्स डिजीज इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्रायड ऑफ VST, दैट इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस अटैक ऑफ वर्टाइगो, V फॉर वर्टाइगो, S फॉर जनरली सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड T फॉर टाइनिटस, टाइनिटस एंड ऑरल फुलनेस। नेक्स्ट, इट इज अ डिजीज ऑफ द इनर ईयर, नॉट मिडल ईयर, इट इज द डिजीज ऑफ द इनर ईयर। पैथोलॉजी में से इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि जनरली इफ देयर इज एन एक्सेसिव प्रोडक्शन, डिक्रीज और मैल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द इंडोलिफ, द मेम्ब्रेनस लेमिनिथ एंड बिकम जनरली enlarged. As a result, atrial saccule, endolimbic duct, i.e. that is the entire membranous labyrinth enlarges. Receptors inside the cochlear duct, that is organ of Coti, and in atrial and saccule and macula and in semicircular canals, crista will not be able to function due to the increased pressure leading to the SNHL and vertigo and tinnitus. This is how SNHL and vertigo will present. Normally there is so much space है ना between the stapes, saccule and atrial, but in Meniere's disease there is no gap between the atrial and the saccule. As a result, when sound comes, there will be a distortion of the atrial and saccule very quickly, and that will cause generally vertigo. This is the reason of the vertigo in Meniere's disease. This phenomenon is seen in Meniere's disease is called as Tullio's phenomenon, जो मैंने अभी आपको बताया. So that is Tullio's phenomenon. So this is generally seen in Meniere's disease and congenital syphilis. यहाँ पे ऑप्शन में Meniere's disease, so that is our answer. Battle sign. Battle sign is generally bruising behind the ear at mastoid region due to the petrous temporal bone fracture. So this is bruising over the mastoid. This is generally battle sign. आज यहीं तक करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट जो होगा उसमें कर लेंगे। एंड आई थिंक 75 76 तक हमने किया, और कितना रह गया? लेट मी सी how many total questions are there in ENT. I think ENT is full complete, so many questions here, and there are like 247, means almost 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है यहाँ पे. सो इट विल टेक सम टाइम. वी हैव कंप्लीटेड अबाउट 70 to 75. मैं और भी करवा दूंगा, बहुत जल्दी करवा दूंगा इफ़ यू आर continuous on this channel. If you are showing some activeness, I'll of course complete it by today also, today only. दोनों तीनों लेक्चर आज ही रख दूंगा. ठीक है, so this much for this video. I'll try to meet you in the next video. Thank you so much.